ओके, त्या डिस्टिलेशन फ्लास्क मध्ये काय प्रेझेंट आहे बघा, तर इम्प्युअर लिक्विड प्रेझेंट आहे. देन इथे काय आहे, हा कंडेन्सर काय केलेला आहे, या फ्लास्कला अटॅच केलेला आहे. देन एका ठिकाणी काय आहे बघा, इथे एक इनलेट आहे. जे सगळ्यात खाली आहे, म्हणजे लास्ट पॉइंट एंड पॉइंटला आपण काय करतो, इनलेट अटॅच करतो. आणि हा वरचा जो पॉइंट आहे तिथे काय करतो, आउटलेट आपण अटॅच करतो. कोल्ड वॉटरचं इनलेट आणि आउटलेट प्रेझेंट असतं कशामध्ये, कंडेन्सर मध्ये. बघा हा जो लास्ट पॉइंट आहे, हा काय केलेला आहे, इनलेट आहे. आणि इथं जो असणार आहे वरचा आहे, तो काय असणार आहे, हा आउटलेट असणार आहे. हिअर इट इज द आउटलेट अँड दिस इज द इनलेट. आपण आउटलेट वरती काय अटॅच करतो आणि इनलेट खाली काय अटॅच करणार आहे, कारण की इथून जर आपण हे केलं, कोल्ड वॉटरचं सप्लाय केलं खालच्या साइड मधून, तर काय होणार आहे, इथून व्यवस्थित त्याचा फ्लो मेंटेन राहणार आहे ह्या कंडेन्सर मध्ये बाहेरच्या साईडला. आणि जर समजा आपण जर इथून जर इनलेट इथं जर आउटलेटच्या ठिकाणी जर आपण इनलेट अटॅच केलं, तर काय होणार आहे, डायरेक्टली ह्याच्यामध्ये काय होणार आहे, वॉटर एंटर होणार आहे इथं वेपर मध्ये. एंटर होऊन इथून लगेच काय होणार आहे, इथं जर आउटलेट अटॅच केलं तर इथून लगेच बाहेर पडणार आहे. म्हणून आपण काय केलंय, सगळं ते व्यवस्थित बॅलन्स होण्यासाठी कोल्ड वॉटरचा ह्या कंडेन्सर मध्ये आपण काय केलंय, तर खालच्या साईडला काय करतो, आपण इनलेट इथं अटॅच करतो आणि इथं वरच्या साईडला आपण आउटलेट अटॅच करतो. सो अँड फ्रॉम दिस, इथून काय होणार बघा, जर आपण ह्या इम्प्युअर लिक्विडला जर हीट केलं, बॉईल केलं, तर काय होणार आहे, इथे वेपर्स फॉर्म होणार आहेत. मग फ्रॉम दिस वेपर्स कॅन गो दॅट राईट साइड टू द कंडेन्सर. मग काय होतं बघा, तर ते जे वेपर्स आहेत ते काय होणार आहेत, इथं राईट साइडला मूव्ह होणार आहेत ह्या राईट आर्म वरती. मग इथं मूव्ह झाल्यानंतर इथून पुढे नंतर काय होणार आहेत, खाली पास होणार आहेत त्या कंडेन्सर मधून. आणि इथं काय करतोय आपण, ह्या रिसिव्हर मधून काय करतोय, इथे एक अडॅप्टर अटॅच केला असेल किंवा नसेल केलेला, पण इथं काय करतोय आपण, तर ह्या रिसिव्हर मध्ये काय करतोय, डिस्टिल झालेलं जे लिक्विड आहे ते काय करतोय, आपण कलेक्ट करतोय. So that is about the simple distillation. For the process of simple distillation. Okay, that RBF. Now this RBF, as it is stopped, so they will move the component. Okay, so if you see, and then you have to see this. Even theory we can say this is the RBF with two necks, right? So one neck is we have cocked it. We have stopped it with the help of a rubber cock, and we are going to heat it. Okay, that RBF. Now this RBF, it contains a mixture of volatile component plus non-volatile component. Okay, you have to keep in mind that simple distillation is carried out for separation of the volatile and non-volatile component, right? Now what will happen, as you are going to heat it, the vapors of the volatile component, they will be generated. Okay, they will be generated here, and as it is stopped, so they will move through this next tube, right? So what will happen, the next neck of the RBF, we have connected it with a condenser. This is a condenser. Okay, so here we are circulating hot water from outside the condenser. Okay, so what happens, the inlet of cold water is, sorry, we are from the condenser, we are circulating cold water, right? So the inlet is at this point and outlet is at this point. Okay, so you can see that this middle passage, it is completely covered with the cold water. Okay, or we can say it is inside the cold water jacket. Okay, so what will happen, as your vapor, it will pass through this condenser. Because of this cold water, what will happen, this cold water, it will gain the heat from this vapor, and this condensate, it will get condensed. Sorry, the vapor, it will get condensed, and we will get the droplets of the condensate. Now from here, we are going to receive the droplets in this receiver. Okay, so this is the simple method of sorry, this is the diagram, or this is the description of simple distillation. Okay, so there are various types of distillation, like fractional distillation, steam distillation, simple distillation.
ऑल ऑफ यू सी दॅट. तर त्या डिस्टिलेशनचे काय तर व्हेरियस टाईप आहेत. कोणते कोणते तुम्हाला स्टार्टिंगला सांगितलं होतं, कोणते बघितले होते आपण? तर फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन बघितलं होतं, सिंपल बघितलं होतं, स्टीम बघितलं होतं, फ्लॅश डिस्टिलेशन बघितलं होतं. त्यानंतर डिस्टिलेशन अंडर द रिड्यूस्ड प्रेशर, देन azeotropic distillation, then vacuum distillation. All that distillation we have studied. So it is depending etc. depending on the technique used to carry out the separation. So out of all the methods available, steam distillation is used for heat sensitive material and the volatile oils separation. आता स्टीम डिस्टिलेशन आहे किंवा स्टीम डिस्टिलेशन ही कशासाठी यूज करतो आपण? तर हीट सेन्सिटिव्ह मटेरियल साठी आणि व्होलेटाईल ऑइलचं सेपरेशन करण्यासाठी काय करतो आपण? तर स्टीम डिस्टिलेशनचा यूज करतो. Steam distillation is used for heat sensitive material and volatile oil separation. Okay. So now let us see the principle of steam distillation, right? So we are going to use steam. Okay. So the material, due to the fact that it becomes equal to that. So principle, all of you see the principle of the steam distillation. So in that steam distillation, on boiling the mixture of the immiscible liquids. Immiscible liquid कोणता आहे? तर water and the material to be separated. म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे स्टीम डिस्टिलेशन मध्ये? तर बॉइलिंग मिक्सचर घ्यायचं आहे. कोणतं? तर इमिसिबल लिक्विडचं. तर इमिसिबल लिक्विड म्हणजे जे मिक्स होऊ शकत नाहीत असे, म्हणजे ते इमिसिबल असतात, एकमेकांसोबत ते मिक्स होत नाही, त्याला काय म्हणतो आपण? इमिसिबल म्हणतो. मग वॉटर आणि अँड द अदर मटेरियल टू बी सेपरेटेड, म्हणजे वॉटर आणि आपल्याला कुठलं जे मटेरियल सेपरेट करायचं आहे ते, म्हणजे त्याला काय म्हणतो आपण? तर इमिसिबल म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल वॉटर आणि ऑइल हे काय आहे? तर इमिसिबल आहेत, म्हणजे ते मिक्स होऊ शकत नाही, त्याला काय म्हणतो आपण? इमिसिबल म्हणतो. म्हणजे कोणतेही एखादा सबस्टन्स काय असतो तर त्या ह्याच्यामध्ये सोल्युबल होऊ शकतो, पण वॉटर आणि ऑइल ते काय तर इमिसिबल आहेत असं. सो त्याला काय म्हणतो आपण? इमिसिबल लिक्विड्स म्हणतो. सो द मटेरियल बिगिन्स टू बॉईल ऍट अ टेम्परेचर. ते मटेरियल काय होतंय? तर बॉईल व्हायला सुरुवात होते. कसं सुरुवात होणार आहे? बिगिन्स टू बॉईल ऍट अ टेम्परेचर इट लोअर दॅन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मटेरियल अँड द वॉटर. तर ते कसं असणार आहे? तर लोअर असणार आहे. कशापेक्षा? तर बॉइलिंग पॉइंट तो मटेरियलचा आणि वॉटर पेक्षा त्याचं बॉइलिंग पॉइंट कसं असणार आहे? कमी असणार आहे. सो फर्स्ट पॉइंट काय होता स्टीम डिस्टिलेशन मध्ये? तर स्टीम डिस्टिलेशन मध्ये ऑन बॉइलिंग द मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स. ते मिक्सचर काय करतोय आपण? इमिसिबल मिक्सचर आहे ते काय करणार आहे आपण? बॉईल करणार आहे. फॉर एक्झाम्पल कोणतं? वॉटर अँड मटेरियल्स टू बी सेपरेटेड. सो the materials begins to boil at a temperature. ते मटेरियल काय होतंय? तर बिगिन होतंय बॉईल व्हायला at a temperature lower than the boiling point of the material and the water. म्हणजे त्या मटेरियलचं आणि वॉटरचं जे टेम्परेचर आहे तर त्याच्या लोअर बॉइलिंग पॉइंटला काय होतंय? ते मटेरियल बॉईल व्हायला काय होतंय? बिगिन होतंय. सो दिस हॅपन्स ड्यू टू द फॅक्ट दॅट बोथ द लिक्विड्स एक्झर्ट द वेपर प्रेशर. आता हे कशामुळे होतं बघा? तर ते दोन्ही पण लिक्विड आहेत, ते काय होत आहेत? तर वेपर प्रेशर काय करतायत? एक्झर्ट करतात अँड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इच अदर. आणि ते काय आहेत? तर इंडिपेंडेंट आहेत एकमेकांवरती. सो इच लिक्विड एक्झर्ट वेपर प्रेशर, म्हणजे प्रत्येक लिक्विड वरती काय होणार आहे? तर वेपर प्रेशर प्रत्येक लिक्विडचं ऍक्ट होणार आहे वेपर प्रेशर. सो ऍज इफ द अदर लिक्विड इज नॉट प्रेझेंट. तर त्यामध्ये अदर लिक्विड काही नाहीये तर प्रेझेंट नाहीये. सो when the sum of the vapor pressures of the both liquid becomes equal to the atmospheric pressure. आता जी सम आहे वेपर प्रेशरची for both the liquid it becomes equal to the atmospheric pressure. ते काय आहे? तर इक्वल आहे atmospheric प्रेशरला. सो द मिक्सचर बिगिन्स टू बॉईल. मग मिक्सचर काय होते बघा? तर बॉईल व्हायला सुरुवात होते. त्यामध्ये काय बघितलं बघा? तर ती जी सम आहे वेपर प्रेशरची, sum of the vapor pressure of both the liquids, so it becomes equal to the atmospheric pressure. तर ती जी सम आहे दोन्ही लिक्विडची, वेपर प्रेशरच्या दोन्ही लिक्विडची जी सम आहे तर ती काय असणार आहे? तर इक्वल असणार आहे. कशासोबत इक्वल आहे ती? तर atmospheric pressure सोबत ती इक्वल आहे. सो द मिक्सचर बिगिन्स टू बॉईल आणि ते मिक्सचर काय होते?
तर बॉईल व्हायला सुरुवात होते. So the boiling point of a liquid, it is the temperature at which the vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure. मग आता जे लिक्विडचं जे बॉइलिंग पॉइंट आहे तर ते काय होते बघा. सो इट इज द टेम्परेचर ॲट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. मग आता ते जे टेम्परेचर आहे बघा त्याचं जे वेपर प्रेशर असणार आहे लिक्विड बघा आता लिक्विडचं वेपर प्रेशर तर ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर सोबत ते इक्वल होतं. सो दिस हॅपन्स ॲट अ पॉइंट वेल बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द बोथ द लिक्विड्स. मग हे कधी हॅपन होते बघा तर जेव्हा बॉइलिंग पॉइंट असतो तो कसा असतो तर बिलो बॉइलिंग पॉइंट असतो. सॉरी त्याचा जो बॉइलिंग पॉइंट आहे तर बिलो असतो त्या बोथ द लिक्विड पेक्षा. म्हणून आपण atmospheric pressure, the mixture will start. Okay, now that work steam generated, right? We have inserted point will be much low the pressure. Okay, all of you see the diagram of steam distillation. सो आपण बुक मध्ये बघितली ती डायग्राम तर थोडीशी वेगळी होती. ही जरा थोडी वेगळी आहे डायग्राम. So here it is, two burners are there. Then here it is the rubber casing is there. Here it is the in that distillation flask bromobenzene drug can be taken. This is the bent tube. बघितली होती आपण स्टीम डिस्टिलेशन मध्ये बेंट ट्यूब प्रेझेंट असते. Then it is the condenser and here this is the receiver flask. This is the water inlet and this is the water outlet. This is the pure organic liquid. ते काय येणार आहे मग नंतर जे वेपर्स फॉर्म होणार आहेत ते कसं असणार आहे तर ते प्युअर ऑर्गॅनिक लिक्विड असणार आहे इथे खाली. आणि काय असणार आहे वरती त्याच्यावरती वॉटर. That is the drug bromobenzene. If the pressure inside this generator exceeds, okay, then there will occur a chance of explosion, right? To avoid that, what will happen because of the tube, the vapors they can pass out through this generator, right? And hence the pressure inside this it won't reach the pressure. Okay, and the second benefit of this safety tube is that when the water in the generator is finished, then we will stop getting steam from this. So at that time you have to look back after the so if you look carefully here, the second neck it is connected to the RBF. Okay, now this RBF it will contain your liquid or the liquid right? So this steam to move well inside this solvent. Okay, then and then only we will get the immiscible liquid. Okay, if you put this tube at this point, then there will not occur an intimate contact between the liquid or the material. So we have to dip it well below the level of this solvent, right? So now what will happen? We are allowing the steam to pass through this generator into this RBF, okay, which contains your material, right? Now the RBF, you're going to fit it with two parts, okay, or you can even use snake RBF, right? So the second tube, it will be connected with the bent tube, and that bent tube will carry the vapor with the contact, right? Now again, here is the water inlet. This is the gap. That's the water out. So what will happen? At
we are putting a particle. So the mixture of what steam, steam is itself water. So that and the solvent, it will start form vapor. Okay, this mixture will start going even at a very low temperature below the boiling point of the liquid as well as that water, right? So form vapors because it is boiling obviously. So those vapors they will be carried out within this bed tube and this now one can say because of this cold water jar, the vapors they will get condensed and they will fall into the liquid. Now you have vapors which contain the salt as well as the water, right? So what will happen? The vapor, or sorry, the solvent, it is going to be have it will have higher density as compared to that water. So after separation, it will form the lower layer, okay, and water it will form the upper layer, okay. So after that, even though you get these two layers over here itself, we are going to put this distillate into a separating pan, okay. There you will allow it to get separated into components, and then you will separate out the phases, and then you will weigh the sample. Got right? So in this way, you are able to carry out a distillation at a very low temperature as compared to the single cup. So the application of this method is it is used for manufacturing of essential oils. Like this method is that it may so you are going to maintain the integrity of it. So applications बघा कोणत्या आहेत applications steam distillation चे it is used for manufacturing the essential oil. Essential oil manufacture करण्यासाठी काय होतोय तर steam distillation चा यूज होतोय. फॉर एक्झाम्पल परफ्युम्स परफ्यूम साठी काय होतंय त्याचे इसेन्शियल ऑइल्स आहेत तर त्याचे मॅन्युफॅक्चर करण्यासाठी काय होतंय स्टीम डिस्टिलेशनचा यूज होतोय. त्यानंतर युकॅलिप्टस ऑइल ऑरेंज ऑइल आर प्रोड्युस्ड बाय दिस मेथड. सगळ्यांना निलगिरी तेल माहित असेल किंवा ऑरेंज ऑइल तर हे प्रोड्यूस करण्यासाठी काय होतंय तर स्टीम डिस्टिलेशनचा यूज होतोय. देन इट इज युज्ड फॉर द सिंथेटिक प्रोडक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. तर हे कशासाठी यूज होतंय बघा तर सिंथेटिक प्रोडक्शन करण्यासाठी कशाचं तर कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक कंपाऊंडचं. देन इट इज युज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड. इमिसिबल लिक्विडचं सेपरेशन करण्यासाठी काय होतंय तर स्टीम डिस्टिलेशनचा यूज होतोय. देन कॅम्फर प्रोडक्शन इज डन युजिंग अ स्टीम डिस्टिलेशन. कॅम्फर प्रोडक्शन जे कापूर आहे ते त्याचं प्रोडक्शन करण्यासाठी पण काय होतो तर स्टीम डिस्टिलेशनचा यूज होतो. देन अरोमॅटिक वॉटर्स कॅन बी प्रिपेअर्ड बाय दिस टेक्निक. जे अरोमॅटिक वॉटर्स असतात तर ते प्रिपेअर करण्यासाठी पण काय होतं स्टीम डिस्टिलेशनचा यूज होतो. देन इट इज ऑल्सो युज्ड इन द पेट्रोलियम अँड द फूड इंडस्ट्री. फूड आणि पेट्रोलियम इंडस्ट्रीमध्ये पण काय होतं त्याचा यूज होतो. देन वी हॅव टू सी द ऍडव्हान्टेजेस. सो व्हॉट आर दे? सो इट मेंटेन्स द इंटिग्रिटी ऑफ द plant oil ची इंटिग्रिटी मेंटेन करण्यासाठी. then as the amount and time of the steam supply can be controlled. जर अमाऊंट आणि टाइम ऑफ स्टीम ते काय करतो आपण कंट्रोल करतो. द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज मेंटेन. त्याची जी क्वालिटी आहे प्रोडक्टची ती काय होते मेंटेन होते बाय अवॉइडिंग द डिग्रेडेशन. तर ते डिग्रेडेशन अवॉइड करून काय होतंय तर ते प्रोडक्टची जी क्वालिटी आहे ती काय होते मेंटेन होते. and the loss of the aroma of the product. आणि तो जो लॉस आहे aroma loss of aroma of the product. So as the amount and time of steam, the material efficiency of steam so efficient component of the vapor pressure and so it will give amount of which is given as percentage efficiency is equal to practical yield upon theoretical yield. Okay, all of you see the disadvantages. कोणते आहेत बघा disadvantages. So this equipment is costly. हे equipment कसं आहे तर costly आहे. Then lot of care is required. आवाज येतोय माझा सगळ्यांना?
हॅलो प्रीती कदम, रोल नंबर 6. प्रीती कदम इज देअर? Yes, ma'am. ओके, आवाज येतो ना माझा? Yes, ma'am. ओके, ठीक आहे. डिसएडव्हान्टेजेस बघा, कोणते आहेत डिसएडव्हान्टेजेस? सो इक्विपमेंट इज कॉस्टली. ते इक्विपमेंट कसं आहे तर कॉस्टली आहे. सो लॉट ऑफ केअर इज रिक्वायर्ड ऍज द पर्सन वर्क्स विथ द प्रेशराइज्ड सिस्टीम. आता काय होतं बघा, तर ह्यामध्ये लॉट ऑफ केअर घ्यावी लागते. तो जर पर्सन जर प्रेशराइज्ड सिस्टीम मध्ये वर्क करत असेल तर त्यामध्ये लॉट ऑफ केअर वी हॅव टू टेकन. देन द मटेरियल टू बी सेपरेटेड शुड बी वॉटर इमिसिबल. ते मटेरियल आपण जे सेपरेट करतो तर ते कसं असतं तर वॉटर इमिसिबल असतं अँड हॅव मॉलिक्युलर वेट हायर दॅन द वॉटर. आणि त्याचा मॉलिक्युलर वेट कसं असतो तर हाय असतो. आपण आता डायग्राम मध्ये बघितलं तर जे आपण सेपरेट करतोय, जो कंपोनंट आपल्याला सेपरेट करायचे किंवा जे मिक्सचर सेपरेट करायचं आहे तर ते काय होतंय खाली झिरो मध्ये साठून बसते आणि वॉटर काय होतंय तर वरती त्याच्यावरती एक वॉटरचा एक दुसरा लेअर फॉर्म होतो. आणि विथ द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनेल मध्ये काय करतो आपण ऑइल आणि वॉटर सेपरेट करतोय. तुम्ही पीपी मध्ये प्रॅक्टिकलला बघितलं असेल मे बी, या सेमिस्टरला झालं असेल तर तुम्ही सेपरेटिंग फनेल मे बी यूज पण केला असेल. तर त्यामध्ये काय होतं बघा सेपरेटिंग फनेल मध्ये तर ते दोन कंपोनंट असतात ऑइल आणि वॉटर किंवा जे कोणते असतील तर ते काय होतात तर सेपरेट होतात. मग ज्याचा हा जास्त आहे काय जास्त आहे ज्याचं मॉलिक्युलर वेट जास्त आहे तो सबस्टन्स काय होणार तर खालीच साठून बसणार आणि ज्याचं मॉलिक्युलर वेट कमी आहे तर तो काय होणार तर त्या लेअरच्या वरती फॉर्म होणार. म्हणजेच वॉटरपेक्षा ज्याचा जो मॉलिक्युलर वेट जास्त आहे ते काय होणार खालच्या साईडला साठून बसणार. सो efficiency of the steam distillation. So the efficiency of the steam distillation it can be calculated by using the formula. आता आपण काय करतोय तर efficiency आहे ती काय करतोय कॅल्क्युलेट करतोय by using the formula. मग आता फॉर्म्युला आहे बघा, कोणता आहे फॉर्म्युला? सो पर्सेंटेज efficiency is equal to practical yield divided by the theoretical yield. तर तो फॉर्म्युला आहे लक्षात ठेवा पर्सेंटेज इफिशियन्सीचा. प्रॅक्टिकल yield divided by theoretical yield into 100. So here practical yield is the amount of pure component obtained after distillation as compared to the pure water obtained after distillation. Okay. So practical yield it can be calculated using the formula as amount of the component obtained after distillation upon amount of it as theoretical time, etc. This is the method for separation. It has to be. So practical yield is equal to बघा काय सांगितलेलं आहे. सो अमाऊंट ऑफ कंपोनंट ऑब्टेन्ड आफ्टर डिस्टिलेशन म्हणजे जो कंपोनंट आहे डिस्टिलेशन नंतर ऑब्टेन होणारा जो कंपोनंट आहे तो डिवाइडेड बाय अमाऊंट ऑफ वॉटर ऑब्टेन्ड आफ्टर डिस्टिलेशन म्हणजे डिस्टिलेशन नंतर जो कंपोनंट आपल्याला ऑब्टेन होणार आहे डिवाइडेड बाय जो आपल्याला डिस्टिलेशन नंतर जे वॉटर ऑब्टेन होणार आहे तर त्याचं काय करायचंय कॅल्क्युलेट करायचं. त्यानुसार प्रॅक्टिकल यील्ड आपण कॅल्क्युलेट करणार आहे. सो त्या फॉर्म्युलाने सो thus it gives the amount of pure organic liquid. मग हे काय आपल्याला देते बघा तर प्युअर ऑर्गॅनिक कंपोनंट आपण काय करतो ऑब्टेन करतो विथ द हेल्प ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन. देन that will be distilled out आणि ते काय करतो आपण तर प्युअर ऑर्गॅनिक लिक्विड आहे ते काय होते तर डिस्टिल आउट होते. सो theoretical yield is calculated based on the Raoult's law. आता theoretical yield आहे ते कसं कॅल्क्युलेट करतो आपण तर राउल्ट्स लॉच्या बेस वरती काय करतो आपण ते कॅल्क्युलेट करतो. सो वेपर प्रेशर अँड द मॉलिक्युलर वेट ऑफ द कंपोनंट ते जे वेपर प्रेशर आहे आणि मॉलिक्युलर वेट कशाचं मॉलिक्युलर वेट कशाचं मॉलिक्युलर वेट बघा तर कंपोनंटचं मॉलिक्युलर वेट अँड द वॉटर इट कॅन बी डिटरमाइन theoretical yield as. So what is formula for the theoretical yield? So mass of the component divided by mass of water. तर हा काय झाला theoretical yield चा फॉर्म्युला आहे. mass of component divided by mass of water म्हणजेच काय बघा is equal to काय असणार आहे so vapor pressure of the component into molecular weight of component divided by vapor pressure of water into molecular weight of water. So that is the formula for the theoretical yield.
लक्षात ठेवा सगळ्यांनी हा फॉर्म्युला. तर कोणता आहे? मास ऑफ component divided by mass of water is equal to Weber pressure of component into molecular weight of component divided by Weber pressure of water into molecular weight of water. So thus by calculating the percentage efficiency, आता काय होतं बघा, आपण काय करतोय, the percentage efficiency काय करतो आपण, कॅल्क्युलेट करतो. So we can conclude whether the steam distillation is useful to carry out the separation of the component without the wasting material, energy आणि time. मग आपण काय करतो बघा ह्यामध्ये, तर काय कन्क्लूड करतो बघा, तर स्टीम डिस्टिलेशन आहे ते काय आहे, तर युजफुल आहे. कशासाठी युजफुल असणार आहे स्टीम डिस्टिलेशन, तर इट इज युजफुल टू कॅरी आउट द सेपरेशन ऑफ द कंपोनंट. सेपरेशन काय होतं, त्यातल्या कंपोनंट आहेत तर ते काय होत आहेत, सेपरेशन होत आहे, आणि ते काय होत तर कॅरी आउट होत आहे. सो विदाउट वेस्टिंग द मटेरियल, एनर्जी आणि टाइम. आणि काय होतं ह्यामध्ये, एनर्जी मटेरियल वेस्ट होत नाही, एनर्जी पण वेस्ट होत नाही, आणि टाइम पण काय होत नाही ह्यामध्ये वेस्ट होत नाही फॉर द स्टीम distillation. So if the percentage efficiency is very low, the percentage efficiency जर very low असेल तर so then alternative method is used for the separation. It should be used. आता percentage efficiency जर low असेल तर काय होतं बघा, तर अल्टरनेटिव्ह मेथड दिलेली आहे कोणती, तर सेपरेशन साठी. सो इट कॅन बी युज्ड. See how the experiment is performed. So all of you see, सगळ्यांनी एक्सपेरिमेंट बघा. So this is the steam generator. We have switched on the burner because it takes a long time for the steam to get generated, right? Now, if you see this steam generator, it is connected with the help of this rubber tube with this RBF. Okay. Now this RBF, it has got two necks. Okay. From one neck, we have attached it using an adapter to the condenser. Okay. And this one end, we are going to use it to insert the vapor or the steam which will be coming from the steam generator into this RBF, right? Now this RBF, we are also going to heat this RBF. Okay. So now once this content, the content in this RBF, once they are heated, the vapors, they will be carried along through this adapter first, and then it will move into the condenser, right? Now if you observe the condenser carefully, it has got two tubes. One is present on the inner side and the other is present on the outer side, right? So this is one outlet for the water which is provided here, and this is the inlet for water. Okay. You have to keep in mind, whenever you are going to connect the condenser to cold water for circulation, you have to connect the lower end to the inlet of water and this end to the outlet. Why? Because if you connect the water inlet to this point, then due to gravity, the whole water, it will come immediately in this place and it will be removed from this outlet, which we don't want. Why we don't want? Because we want to carry out condensation of the vapors which are flowing through this condenser, right? So if we make this as inlet and we make this as outlet, then the water, it will cover the inner tube along its length, and then it will be removed through the outlet, right? So this is very important thing and you have to remember it. Okay. Now next, this condenser is attached using an adapter. This is the adapter. Using this adapter, it is again connected to the receiving flask. Okay. This receiving flask, it will receive the material, or it will receive the condensed liquid into it, and then we will remove it and we will weigh it.
Now we have taken nitrobenzene, and if you observe it in the measuring cylinder, we have measured 30 ml of the nitrobenzene. Okay, now we are going to carry out steam distillation for nitrobenzene. This 30 ml of nitrobenzene into this RB. Now we have switched on the burner and the steam has started to come. Okay, if you observe this RBF carefully, you will come to know that steam has generated. If you see the fog or the mist around the vapors inside the RBF, it indicates that steam has come in this RBF, right? Now we will check the temperature of the steam. Now, as the steam is being generated in this steam generator, the temperature at which steam has started to occur, that we will note it down from this thermometer. Okay. Now, in this thermometer, we are getting the temperature. The temperature is 97 degrees. That means at 97 degrees, the steam has started to generate, right? Now, if you observe this RBF, okay, now the nitrobenzene, it has also started to boil, and if you observe here, the vapor, it has started to generate, and this vapor, it will be carried through this condenser, and if you observe it in this receiving flask, then you will get the droplets of the condensate, right? So we will wait until we receive the condensate. Okay, that means our steam or our mixture, it has started to boil because we can see the vapors, but it has still not started to condense in this condenser, as it has not started to move further. Okay, so you have to keep in mind, when you receive the first droplet of the condensate, from that moment we will allow the this process to continue for 15 minutes. Okay, so we are going to carry out the steam distillation for 15 minutes. Now, as our process is still continuing, okay, you can see here the vapors, they have started to form here, and if you observe it carefully, the vapors, they have started to migrate into this adapter, and now over this length, it is getting condensed. If you observe it carefully, here you will observe some vapors, they have already condensed. Okay, so we will wait till we get our first droplet of the condensate. This is a time consuming process because the vapor pressures of both the sum of vapor pressure of both water as well as nitrobenzene, when it will reach the atmospheric pressure, then and then only we will get the condensate, or we will get vapors of nitrobenzene plus water. Okay, so now the process is occurring. So here it has started to condense, and as the time will proceed, this condensate, it will run along over this length, and then we will get our first drop of the condensate, right? You have to wait till you get the first drop of the condensate, then we are going to run this entire process for 15 minutes. Okay, so now look at it carefully. The condensate has started to come into the adapter. Okay, it takes a little here carefully. Okay, the liquid, it has started to wet the apparatus, and then it will fall down in the receiver. Okay, we will have to wait till we get the first drop
condensate. Now see this RBF, okay? Observe this RBF and you will find here that just a one drop of condensate, it has moved inside this RBF. Okay? If you see it here, you can see that one tiny drop, it has settled at the bottom of this receiver. And now we will continue this process for the next 15 minutes. So this assembly we are going to run for the next 15 minutes. Okay. You have to keep a watch on this condenser system carefully. If you look at it carefully, you will observe that the condensate has started to attach to the condenser wall at this point, and slowly the liquid, the condensate, it will move forward, right? If you see this at this point, the liquid is moving forward, right? The condensate, the vapor, it has condensed and it has moved, and then slowly it will get gathered in this receiver. Okay. Now you can see this, the drops of the liquid, they are falling continuously inside this RBF or the receiver, right? So now we will carry out, as we are carrying out this process for 15 minutes, we will see at the end what do we get. So this is, we are at the end of 15 minutes and we have collected a mixture of nitrobenzene as well as water. Now we will put this in the separating funnel. We will separate it out. So now, as you can see in this complete assembly, complete setup, we have stopped both the burners, the one which was under the steam generator and the second which was under the RBF. Okay. Now we will carry on the next further procedure. So now here is our distillate or the concentrate, and now we are going to put this in the separating flask. You have to ensure first that the separating flask is completely closed. Okay. Now we will take, and using that funnel, we will pour it in the separating flask. So now we will fill the separating funnel with the help of this condenser. Okay. Now, as you can see here, we have filled it with the condenser. Now we are going to add a pinch of NaCl so as to carry out the separation of nitrobenzene and the water. So this is a pinch of NaCl and we are adding it inside the separating funnel, right? Now, as we have added the NaCl, we will close the separating funnel and then we are going to shake the separating funnel so that we will get a complete separation of nitrobenzene and water. We will allow this to stand for a few minutes. So if you observe here, okay, see, the separation has started to take place, right? Immediately, you are able to see two separate phases, right? Now this, slowly, what will happen, this turbid solution, it will also, the separation of both the components will also occur in this part, and we will get clear two separate phases. We will have to wait for some time till there occurs complete separation. Now, as you can see here, okay, the process is still going on. It requires a little time,
for complete separation. Now we will turn on this cap knob and we will take out the mixture. Okay, we will take out only this phase. Okay, that is our nitrobenzene. Weight is 61. Now we will just knob on and we will take out the nitrobenzene. You have to keep the speed slow so that you don't take out the turbid portion. Okay. Now we will weigh the weight of the nitrobenzene which we have achieved. Now we will place the speaker here as we have already calibrated it. We will get the weight of bromobenzene and we will minus it by the weight of the empty beaker. Okay, so the reading which we have here is 66.5. Okay, it is getting adjusted. Okay, so the final weight is 66.46. We will take the weight of water. We have removed the water and now we are going to weigh it. So this is the final weight. The final weight is 65. 83. Okay, so this is our final weight. So this is the table for vapor pressure of water at various temperatures. Okay, for various temperatures of water, the vapor pressure is already calculated. This data is very readily available to us. Okay, so what does this data tells us? That when the temperature in the steam generator is 97, at that time the vapor pressure exerted will be 682. Okay, when the temperature is 98, at that time it will be 707.29. When the temperature is 99, it will be 733.19. When it is 100, the vapor pressure will be 658. Okay, so we are going to use this chart for our further calculations. Okay, now we will see the observation table. Okay, first we have the molecular weight of water. The molecular weight of water is 18.015. Okay, then the molecular weight of nitrobenzene is 1.11. Boiling point of water, we have observed during the experiment that the temperature of the steam or the boiling water was 97 degrees. Okay, so if we refer this chart, then we can say that at 97 degrees the vapor pressure was 682, right? So the vapor pressure of water at this temperature is 628, right? Now you have to keep in mind that the atmospheric pressure is 760. Okay, what we are saying that the boiling point of any mixture or any sample is that temperature at which the vapor pressure exerted by that mixture or the sample becomes equal to that of atmospheric pressure, right? So now when we have taken the solvent in the RBF and when we inserted steam into it, then after some time that mixture is started to boil, right? So we have a mixture of water and nitrobenzene. Okay, so at the temperature when it will start to form vapor, at that time the vapor pressure of that mixture is going to be 760 mmHg. Okay, so now we know the steam is going to exert you this much vapor pressure, 628, right? So we can easily calculate what will be the vapor pressure exerted by nitrobenzene. Okay, and how we are going to calculate the vapor pressure of nitrobenzene? It can be calculated as 760 minus vapor pressure of water. Okay, so when we minus 760 minus 628, we get 130, right? So now this becomes the vapor pressure of nitrobenzene. Okay, so the weight of nitrobenzene which we obtained after distillation was found to be 4.81. Okay,
and the weight of water which we got after distillation was 4.18. Okay, so these values, MW, it stands for molecular weight of water. BW is the boiling point of water. BN is the vapor pressure of nitrobenzene. WW is the weight of water. MN is the molecular weight of nitrobenzene. VW is vapor pressure of water, and WN is the weight of nitrobenzene. Right. So now we will see the calculation part. You have already seen this, that the practical yield. Okay, the formula for practical yield is amount of component obtained after distillation divided by amount of water obtained after distillation. Okay, so for nitrobenzene, we can write the practical yield as weight of nitrobenzene divided by weight of water. Okay, weight of nitrobenzene was 4.81 and weight of water was 4.18. Okay, so this is the ratio. The final answer is 1.1507. Okay, so the practical yield was found to be 1.1507. Okay, so now if we know the average molecular weight of the component which we have distilled out, then we can easily estimate the mass of the component obtained in a given amount of water. Okay, so we can say mass of component upon mass of water. We can derive this mass by multiplying the vapor pressure of the component with its molecular weight. Okay, so vapor mass of component will be obtained once you multiply the vapor pressure of component with molecular weight, and the mass of water will be obtained when you multiply the vapor pressure of water with molecular weight of water, right? So this will give us the theoretical yield of the product. Okay, so for nitrobenzene, the theoretical yield, it is written as molecular weight of the component, that is nitrobenzene, into its vapor pressure, and molecular weight of water into its vapor pressure. Okay, so theoretical yield, we are going to put this value. The molecular weight of nitrobenzene is 123.11 into its vapor pressure. Its vapor pressure was 130. Okay, the molecular weight of water is 18.05 into the vapor pressure of water, and it was found to be 620. Right. So after multiplying, the final answer which we get is 1.4336. Okay, so now we have to calculate the percentage efficiency. Okay, for nitrobenzene, we can calculate the percentage efficiency as using the formula. The formula is practical yield upon theoretical yield into 100. Okay, so this is the formula for percentage efficiency. Okay, so now we will put the values of practical yield and theoretical yield. The practical yield was 1.1507 and theoretical yield was 1.4336. Okay, that we have placed in the denominator in 200. Okay, so we get it as 0.80266 into 100, and finally we get the percent efficiency as 80.27%. Okay, now we will write the result. So here we are going to report two things. Okay, the practical yield of nitrobenzene was found to be 4.81 grams, and the percentage efficiency of steam distillation was found to be 80.27%. Okay, so in this way we have completed our experiment. Okay, now we will see the question bank. Okay, what are the most expected questions for this practice? The first is you will have to explain the principle of steam distillation. Sometimes an example might be asked. Okay, so in principle we can say when a mixture of two practically immiscible liquids, it is heated while being agitated to expose the surface of each liquid to the vapor phase. Each constituent independently, it is going to exert its own vapor pressure as a function of temperature, as if the other constituent was absent. Okay, so consequently, the vapor pressure of the whole system, it will increase. Okay, and boiling begins when the sum of the vapor pressure of the two immiscible liquids, it just exceeds the atmospheric pressure. Okay, so it is approximately 101 kilopascals at the sea level, that is 760 mm. Okay, so in this way, many organic compounds insoluble in water, they can be purified at a temperature well below the point at which decomposition will occur. Okay, so hence we use this system for preparation of volatile oils or essential. The example that you have a mixture of water and turpentine, you are going to heat it together. The mixture, you can boil below the boiling point of pure water and turpentine.
So boiling point of pure turpentine is 160 degrees Celsius. When the mixture of water and turpentine is boiled, at that time the turpentine it will start to boil at 95.6 degrees Celsius. Because here the vapor pressure of turpentine is 15.06 kilopascal, that is 11 kmg, and that of water is 86.245 kilopascal, that is 647 mmHg. So the sum of vapor pressure it will become equal to 101.31 kilopascal, that is 760 mmHg, which is the atmospheric pressure. Okay. So now the vapor pressure is becoming equal to atmospheric pressure. So the high boiling substance they will be distilled at a temperature much below its boiling point when the steam or water is used. Okay. So the next question, which is frequently asked, is you have to give the advantages and disadvantages of steam distillation. So the advantages, volatile oils, they can be separated at lower temperatures without decomposition. Low volatile components, they can be satisfactorily distilled. Disadvantages, it is not at all suitable for water miscible and compounds which reacted for. Okay. Next question is you have to give application of steam distillation. So steam distillation, it is employed in the isolation of essential oils for use in perfumes. For example, eucalyptus oil and orange oil, they are obtained by this method on an industrial scale, right? Then steam distillation is also sometimes used to separate intermediate or final products during the synthesis of complex organic compounds. Steam distillation is also widely used in petroleum refineries and petrochemical plants, where it is commonly referred to as steam stripping. Steam distillation also, it is an important means of separating fatty acids from mixtures and for treating crude products such as tall oils to extract and separate fatty acids, soaps, and other commercially valuable organic compounds. Separation of volatile oils like clove oil, anise oil, etc. It can also be carried out using steam distillation, and camphor is produced by this method. Okay. Aromatic preparation can be also used using steam distillation. Okay. So the next question is you have to give types of distillation. You all know, depending on the technique which we are going to use, distillations are of different types, like fractional distillation, steam distillation, simple distillation, batch distillation, distillation in the reduced pressure, isotopic distillation, vacuum distillation, etc. Okay. Next question, which is very good, you have to give simple distillation. Okay. So you keep in mind that in simple distillation, we use simple distillation only for those compounds which is a mixture of volatile and non-volatile compounds. Okay, so the principle is that the liquid boils when its vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure. So distillation is conducted at its boiling point. The higher is the relative volatility of the liquid, the better is the process of separation by simple distillation. So heat is supplied to the liquid so that it will boil. The resulting vapor, it is transferred to a different place and it is allowed to get condensed. And the liquid of interest is volatile. Then simple relation of interest. This test liquid here is our final product. So it was all about the experiment of steam distillation, or to calculate the efficiency of steam distillation. Okay, so thank you. Wait for 1 minute, all of you. So that is about the experiment. That experiment we all have seen in the practicals. So what is that experiment? To calculate the, what we have seen, to calculate the efficiency of steam distillation.
Wait for 1 minute. Okay, all of you, please tell me screen is visible to all. Yes, ma'am, visible. Okay. ओके. आपण प्रॅक्टिकल बघितलं. त्यानंतर आता आपल्या राहिला जो थेरोटिकल पार्ट आहे फिल्ट्रेशनचा, तर तो आपण काय करूया, स्टडी करूया आता. Okay, so last lecture what we have studied, we have studied the प्लेट अँड फ्रेम फिल्टर प्रेस. त्यानंतर नेक्स्ट काय बघितलं होतं, फिल्टर लिप बघितलं होता. आणि त्यानंतर नेक्स्ट काय बघितलं होता, रोटरी ड्रम फिल्टर बघितलं होतं. So today we have to see the meta filter and the cartridge filter. So meta filter मध्ये बघा सगळ्यांनी, all of you see the diagram of meta filter. So first A diagram मध्ये बघा surface view of a ring. त्या रिंगचा surface view. So this is the ring and this is the raised projection. काय आहे तर raised projection आहे अर्ध वर्तुळाकार. त्याचा जे सर्कल आहे ते कसं आहे तर हाफ सर्कल आहे इथं, त्याला काय म्हणतो आपण प्रोजेक्शन्स म्हणतो. So all of you see the B diagram. Here it is the assembly of the rings on the column. कशाची असेंबली आहे तर रिंगची. कशावरती तर कॉलम्स वरती. Then here it is the outlet. At the bottom position there is rings are placed or ring is placed. Then here it is the adapter is there. At the middle portion there it is the adapter. Then see the second diagram. What is in that? This is the grooved rod. इथं जो मध्ये फिक्स केलेला दिसतो सगळ्यांना हा सेपरेट वरती इथं हे करून दाखवलाय. तर काय आहे हा तर ग्रूड रॉड आहे. Then this is the end cap. ठीक आहे एंड कॅप. Then it is the ring. इथं काय केलेली आहे रिंग प्लेस केलेली आहे. So that is the assembly of the rings on the column. Then ह्याच्यामध्ये ग्रूड सरफेस हा जो आहे तोच सेपरेट करून इथे दाखवलेला आहे बघा सगळ्यांनी. तर तो आतमधून बघा कसा वर्क करतो किंवा कसा असतो तो आतमधून ग्रूड सरफेस. Then here it is the four channels are there. Sorry, four channels are there. लास्टला काय असणार आहे इथं तर पोर्स चॅनल आहेत. पोर्स चॅनल. Then it is the filtrate channel. हा काय आहे filtrate channel आहे. This and this. That is the filtrate channel. Then from this and this we can enter the slurry. इथून आणि इथून काय करतो आपण स्लरी एंटर करतो राईट आणि लेफ्ट साइडने. देन हा जो मिडल पोर्शन आहे हा काय असणार आहे तर तो ग्रूड रॉड असणार आहे. So this is about the mechanism of filtration through the meta filter. That is the diagram for the meta filter. First काय बघितलं आपण तर तो सरफेस व्ह्यू बघितला आपण कशाचा तर रिंगचा. त्यामध्ये काय बघितलं आपण तर रिंग बघितली तर त्यामध्ये रेजर प्रोजेक्शन्स आहेत.
त्यानंतर सेकंड काय आहे बघा, असेंब्ली ऑफ द रिंग्स ऑन द कॉलम. त्या रिंगची असेंब्ली कॉलम्स वरती. सो इन दॅट फर्स्ट बघा, दॅट इज द आउटलेट. आउटलेट इथं प्रेझेंट आहे ह्यामध्ये. देन मिडल पोर्शन अडॅप्टर आणि लास्टला काय केलेलं आहे, द रिंग ऍट द बॉटम पोझिशन देअर इज अ रिंग इज प्लेस्ड. देन on that there is a grooved rod or grooved rod. Then here it is the ring and here it is the end cap is there. आणि हा ग्रूड जो रॉड आहे तो काय केलेला आहे, तर त्याच्या आतमध्ये काय काय प्रेझेंट आहेत, कुठले चॅनल आहेत, फिल्टरेट चॅनल, पोर्स चॅनल. मग हे जे साइडचे जे आहेत दोन्ही बोथ दीज आर द पोर्स चॅनल अँड दीज हे जे मधले आहेत ते काय आहेत तर फिल्टरेट channel आहेत. Then it is the grooved rod and from this right and left side we can enter the slurry into the grooved rod. So that is about the diagram or mechanism for the filtration through the meta filter. So in that meta filter what is about the principle? Principle काय आहे meta filter चं? So mechanism is the surface filtration. त्याचं जे मेकॅनिझम आहे ते काय असणार आहे, तर ते सरफेस फिल्ट्रेशन असणार आहे. सो इन दिस तर ह्यामध्ये बघा मेकॅनिझम कोणता आहे, तर सरफेस फिल्ट्रेशन मेकॅनिझम आहे. मग आता इथं काय केलंय बघा ह्यामध्ये, तर मेटल रिंग्स काय केलेले आहेत, सो नेक्स्ट पॉइंट काय आहे बघा, सो इन दिस मेटल रिंग्स कंटेन द सेमी सर्क्युलर प्रोजेक्शन. मेटल रिंग्स मध्ये काय आहेत बघा, तर सेमी सर्क्युलर प्रोजेक्शन्स आहेत. म्हणजेच काय, तर अर्ध वर्तुळाकार त्यांचं जे सर्कल आहे ते कसं आहे, हाफ आहे. सो विच आर अरेंज्ड ऍज अ नेस्ट टू फॉर्म अ चॅनल्स ऑन द एजेस. मग ते काय केलेले आहेत, तर नेस्ट सारखं काय केले, ते त्या ज्या रिंग्स आहेत मेटल रिंग्स त्या काय केलेल्या आहेत, अरेंज केलेल्या आहेत टू फॉर्म द चॅनल्स ऑन द एजेस. मग काय फॉर्म झालेले आहेत बघा, तर चॅनल्स फॉर्म झालेले आहेत. म्हणजे ही जी मेटल रिंग आहे तर इथं बघा दिसतं सगळ्यांना, तर एकावरती एक काय केलेलं आहे, त्या प्लेस केलेल्या आहेत मेटल रिंग्स आणि काय झालेलं आहे, त्यांचा एक चॅनल फॉर्म झालेला आहे. So these channels offer the resistance or strainer to the flow of solids, that is coarser particles. मग आता ते चॅनल्स काय करतात बघा, किंवा त्या मेटल रिंग्स आहेत त्या, तर ते काय करणार आहेत, रेजिस्टन्स ऑफर करणार आहेत. सो टू द फ्लो ऑफ सॉलिड्स, म्हणजे सॉलिडच्या फ्लोला काय करणार आहेत ते, म्हणजे जे कोर्स पार्टिकल्स आहेत, जे लार्ज पार्टिकल्स आहेत त्याला काय करणार आहेत ते, तर रेजिस्टन्स डेव्हलप करणार आहेत त्या लार्ज पार्टिकल्सला, म्हणजे लार्ज पार्टिकल्स त्यातून पास होणार नाहीत. सो द क्लिअर लिक्विड इज कलेक्टेड इनटू द रिसिव्हर फ्रॉम द टॉप. मग काय होते बघा, मग त्या मेटल रिंग्स काय करतायत, तर रेजिस्टन्स डेव्हलप करतात. म्हणजे तो जो चॅनल फॉर्म झालेला आहे मेटल रिंगचा, तर त्यामधून काय होतं, रेजिस्टन्स डेव्हलप होतं, म्हणजे एक स्ट्रेनर तयार होते. स्ट्रेनर म्हणजे काय, तर इट ऍक्ट लाईक अ सिव. म्हणजेच काय होतंय, तर त्यामधून त्या स्ट्रेनर मधून लिक्विड आणि सॉलिड जर आपण मिक्स केलेलं असेल आणि आपल्याला जर स्ट्रेन करायचं असेल, आपल्याला ते सीव करायचं असेल, तर आपण काय करतो, तर स्ट्रेनर घेतोय. मग स्ट्रेनर घेतल्यानंतर काय करतो आपण, ते पोर करतो जे सॉलिड लिक्विड जे मिक्सचर आहे ते. मग त्यामधून काय होणार आहे, तर जे कोर्स पार्टिकल्स आहेत किंवा लार्ज पार्टिकल्स आहेत ते काय होतात, तर त्या स्ट्रेनर वरती राहतात, रिटेन राहतात तिथं स्ट्रेनर वरती. आणि जे लिक्विड जे पार्टिकल आहे, सॉरी जे लिक्विड आहे ते काय होतंय, तर त्या स्ट्रेनर मधून काय होतं, खाली पुढे
पास होते म्हणजेच काय झालं ते फिल्ट्रेशन प्रोसेस झाली म्हणजेच त्यामधून कोर्स पार्टिकल्स काय होणार नाहीत तर बाहेर पडणार नाहीत. सो द क्लिअर लिक्विड इज कलेक्टेड इनटू द रिसिव्हर फ्रॉम द टॉप आणि आपण काय करतोय बघा तर ह्या टॉप मधून म्हणजेच ह्या आउटलेट मधून काय करतोय क्लिअर लिक्विड काय करतोय कलेक्ट करतोय फ्रॉम द top into the receiver. Then that is about the principle काय आहे ह्याचं मेटा फिल्टरचा तर मेकॅनिझम इज द सरफेस फिल्ट्रेशन. तर मेकॅनिझम कसं आहे तर सरफेस फिल्ट्रेशन आहे. सो त्यामध्ये काय करतो बघा आपण तर मेटल रिंग्स काय केलेले आहेत त्या मेटल रिंग्सला सेमी सर्क्युलर काय आहेत तर प्रोजेक्शन काय आहेत प्रेझेंट आहेत. मग सेमी सर्क्युलर प्रोजेक्शन प्रेझेंट आहेत त्यामध्ये मग आपण काय केले ते तर अरेंज केलेले आहेत. सो विच आर अरेंज्ड ॲज अ नेस्ट टू फॉर्म अ चॅनल आणि त्या मेटल रिंगचं काय झालेलं आहे तर एक चॅनल फॉर्म झालेला आहे. सो ऑन द एजेस वर सो दिस चॅनल ऑफर्स अ रेजिस्टन्स म्हणजे तो काय करतोय त्या मेटल रिंगचा जो चॅनल डेव्हलप झालेला आहे तो काय प्रोड्यूस करतोय तर रेजिस्टन्स डेव्हलप करतोय. कशाला रेजिस्टन्स डेव्हलप करतोय तर टू द फ्लो ऑफ फ्लुइड्स जे कोर्सर पार्टिकल्स आहेत किंवा जे लार्ज पार्टिकल्स आहेत त्याच्यावरती एक तो रेजिस्टन्स डेव्हलप करतोय कोण तर तो चॅनल मेटल रिंगचा. सो द क्लिअर लिक्विड इज कलेक्टेड इनटू द रिसिव्हर अँड फ्रॉम द टॉप. ते क्लिअर लिक्विड आहे ते काय करतोय आपण तर रिसिव्हर मध्ये कलेक्ट करतोय पण कुठून कलेक्ट करतोय तर टॉप पोझिशन पासून काय करतोय आपण ते क्लिअर लिक्विड कलेक्ट करतोय. देन वी हॅव टू सी द construction. So what is in that construction? So metafilter it consists of a series of metal rings. मग मेटाफिल्टर मध्ये काय प्रेझेंट आहेत बघा तर सेरीज आहे. कशाची सेरीज आहे तर मेटल रिंगची सेरीज आहे. So in that metafilter it contains the metal rings which is having the series. एकावरती एक काय झालेले आहे त्यांची सेरीज फॉर्म झालेले आहेत किंवा ते तयार झालेले आहेत. सो these are threaded so that channel is formed on the edges. ते काय केलेले आहेत तर थ्रेड केलेले आहेत किंवा बांधलेले आहेत ते त्यामुळे काय झालेलं आहे तर चॅनल फॉर्म झालेला आहे तर एजेस वरती साइड वरती कडेला काय झालेलं आहे तर एक चॅनल फॉर्म झालेला आहे. सो इट कंटेन्स अ ग्रूड ड्रेनेज कॉलम. ग्रूड म्हणजे कसा तर डीप. सो इट कंटेन्स अ ग्रूड ड्रेनेज कॉलम तर तो डीप काय आहे त्याच्यामध्ये तर ड्रेनेज कॉलम आहे. सो ऑन विच अ सिरीज ऑफ मेटल रिंग्स आर पॅक्ड आणि त्यामध्ये काय केलेलं आहे बघा तर सिरीज ज्या आहेत मेटल रिंगच्या त्या काय केलेल्या आहेत तर त्या ग्रूड ड्रेनेज कॉलम मध्ये पॅक केलेल्या आहेत. सो दीज रिंग्स आर युजली मेड अप ऑफ द स्टेनलेस स्टील. त्या ज्या रिंग्स आहेत त्या कशापासून बनवतो आपण तर स्टेनलेस स्टील पासून त्या प्रिपेअर झालेल्या असतात. So and have dimensions of about 15.0 mm internal diameter and 22.0 mm external diameter. म्हणजे त्या मेटल रिंगचा डायमीटर त्या कशापासून बनवलेले असतात तर स्टेनलेस स्टील पासून बनवतो. त्यांचं डायमेन्शन किती आहे तर इंटरनल डायमीटर 15.0 mm आणि एक्सटर्नल डायमीटर किती असणार आहे तर 22.0 mm एक्सटर्नल डायमीटर असणार आहे. सो each ring has a number of semicircular projection. प्रत्येक रिंगला काय आहे तर नंबर ऑफ सेमी सर्क्युलर प्रोजेक्शन्स आहेत. म्हणजेच काय तर हाफ सर्कल प्रत्येक रिंग्स वरती काय तर ते प्रेझेंट आहेत. सो दॅट इज 0.8 mm इन थिकनेस. त्यांचे जे सेमी सर्क्युलर प्रोजेक्शन्स आहेत ते किती स्मॉल आहेत बघा 0.8 mm इन थिकनेस आहेत. सो ऑन द साइड ऑफ द सरफेस त्या सरफेसच्या साइड वरती. सो द प्रोजेक्शन्स आर अरेंज्ड ॲज अ नेस्ट टू फॉर्म द चॅनल्स ऑन द एजेस. मग ते प्रोजेक्शन्स आहेत ते काय केलेले आहेत तर एक नेस्ट सारखे काय केलेले आहेत अरेंज केलेले आहेत आणि त्यामुळे काय होतंय तर एक चॅनल डेव्हलप होते कशावरती तर त्या एज वरती. सो दीज रिंग्स आर टाइड ऑन द ड्रेनेज कॉलम विथ अ नट आणि त्या रिंग्स आहेत त्या काय केलेल्या आहेत तर टाईट केलेल्या आहेत कुठं तर ड्रेनेज कॉलम मध्ये आणि कशाने टाईट केलेले आहेत तर विथ द हेल्प ऑफ नट. The rings are tightened on the drainage column. So the metafilter also known as the edge filter. आता तो जो मेटाफिल्टर आहे त्याला आपण काय म्हणतोय तर एज फिल्टर पण म्हणतोय. एमसीक्यू मध्ये विचारलं जाऊ शकतं डॅश डॅश इज ऑल्सो नोन ॲज द एज फिल्टर. सो मेटाफिल्टर these are known as the edge filters. So that is about the construction.
सिंपल आहे कन्स्ट्रक्शन. आपण काय बघितलं कन्स्ट्रक्शन मध्ये, तर मेटा फिल्टर मध्ये काय आहेत, तर मेटल रिंगच्या सेरीज काय आहेत, प्रेझेंट आहेत, किंवा मेटा फिल्टर कन्सिस्ट ऑफ द सेरीज ऑफ द मेटल रिंग्स. देन दीज आर थ्रेडेड. ते काय केलेले आहेत, तर बांधलेले आहेत. मेटल रिंग्स काय केलेले आहेत, तर त्या व्यवस्थित पॅक केलेल्या आहेत. सो दॅट अ चॅनल इज फॉर्मड ऑन द एजेस. आणि काय होतंय, तर एक चॅनल त्या एज वरती फॉर्म होते, डेव्हलप होतो. सो इट कंटेन्स अ ग्रूड ड्रेनेज कॉलम. त्यामध्ये काय आहे बघा, तर डीप असा ड्रेनेज कॉलम प्रेझेंट आहे. सो ऑन विच अ सेरीज ऑफ मेटल रिंग्स आर पॅक्ड. आणि त्यावरती काय केलेलं आहे, तर मेटल रिंगची जी सेरीज आहे ती काय केलेली आहे, त्यावरती पॅक केलेली आहे. सो दीज रिंग्स आर युजली मेड अप ऑफ द स्टेनलेस स्टील. आता त्या ज्या रिंग्स आहेत त्या कशापासून बनवलेल्या आहेत बघा, तर स्टेनलेस स्टील पासून प्रिपेअर केलेल्या आहेत. आणि त्याचं डायमेन्शन किती आहे, तर 15.0 mm इंटरनल डायमीटर आणि 22.0 mm एक्सटर्नल डायमीटर आहे त्यांचा. सो मग प्रत्येक रिंग आहे, इच मेटल रिंग हॅज अ नंबर ऑफ सेमी सर्क्युलर प्रोजेक्शन. प्रत्येक रिंगला काय आहेत, तर सेमी सर्क्युलर प्रोजेक्शन्स प्रेझेंट आहेत. दॅट इज 0.8 mm इन थिकनेस. त्याची थिकनेस किती आहे, तर 0.8 mm ऑन साइड ऑफ द surface. Then the projections are arranged as a nest to form a channels on the edges. मग आता हे जे प्रोजेक्शन्स आहेत ते काय केलेले आहेत बघा, तर नेस्ट सारखे काय केलेत, अरेंज केलेत. आणि काय होतं, डेव्हलप होतोय, तर चॅनल डेव्हलप होते कशावरती, तर त्या एज वरती. सो these rings are tightened on the drainage column with a nut. त्या ड्रेनेज कॉलम वरती त्या रिंग्स काय केलेल्या आहेत, तर विथ द हेल्प ऑफ नट we tight the rings. So the meta filter, these are also known as the edge filters. मग त्या मेटा फिल्टर्सला काय म्हणतो आपण, तर एज फिल्टर म्हणतो. Then next we have to see the working of the meta filter. So the filters are placed in a vessel. फिल्टर्स काय केलेले आहेत, तर त्या वेसल मध्ये प्लेस केलेले आहेत. So slurry is pumped under pressure or occasionally by reduced pressure to the outlet side. आता स्लरी काय करतो आपण, तर पंप करतोय अंडर प्रेशरला, किंवा ऑकेजनली काय करतोय, तर रिड्युस्ड प्रेशर थ्रू काय करतो आपण, स्लरी पंप करतो अंडर प्रेशरला किंवा रिड्युस्ड प्रेशरला. सो टू द आउटलेट साइड. देन स्लरी passes through the channels. स्लरी काय होते, त्या चॅनल्स मधून पास होते. सो फॉर्मड ऑन द एजेस बिटवीन द रिंग्स. स्लरी काय होते, तर त्या चॅनल मधून काय होणार आहे, पास होणार आहे त्या मेटल रिंग्स मधून. सो द क्लिअर लिक्विड passes and rises up. क्लिअर लिक्विड काय होतंय, पास होतंय आणि राइज अप होतंय. And this is collected from the outlet into the receiver. आणि ते क्लिअर लिक्विड काय करतो आपण, तर ते पास होतं आणि राइज अप होतं. आणि कुठून कलेक्ट करतो आपण, तर दिस इज कलेक्टेड इनटू द फ्रॉम द आउटलेट इनटू द रिसिव्हर. आउटलेट मधून आपण काय करतो, ते कलेक्ट करतो. सो द सेपरेशन फॉर द सेपरेशन ऑफ द फाईन पार्टिकलचं सेपरेशन करण्यासाठी. सो अ बेड ऑफ सुटेबल मटेरियल सच एज किसलगर इज फर्स्ट बिल्डअप. मग सेपरेशन आपल्याला करायचं आहे फाईन पार्टिकलचं. मग आपण काय करतोय, तर सो अ बेड ऑफ सुटेबल मटेरियल सच एज किसलगर इज फर्स्ट बिल्डअप. किसलगर काय करतो आपण, तर त्यामधून सेपरेट करतोय. सो द पॅक ऑफ रिंग्स इट सर्व्स ॲज अ इसेन्शियली आपण कोणतं सेपरेशन साठी काय यूज करतो, तर किसलगर यूज करतो, लक्षात ठेवा, फर्स्ट बिल्डअप. सो द पॅक ऑफ रिंग्स serves essentially as a base on which the true filter medium is supported. मग ती जी पॅक आहे, रिंगचा जो पॅक आहे, तो काय होतोय बघा, इट सर्व्स essentially as a बेस म्हणून तो काय होतोय, ऍक्ट होतोय. सो ऑन विच द ट्रू फिल्टर मीडियम इज सपोर्टेड. आणि त्या बेस वरती काय केलेलं आहे, तर ट्रू फिल्टर मीडियम आहे, तो काय करतोय आपण, तर सपोर्ट करतोय. सो वर्किंग सिंपल आहे. काय बघितलं आपण वर्किंग मध्ये, तर फिल्टर्स काय करतो आपण, प्लेस करतो. कशामध्ये प्लेस करतो फिल्टर्स आपण, तर व्हेसल्स मध्ये फिल्टर्स काय करतोय, प्लेस करतो. मग फिल्टर्स व्हेसल मध्ये प्लेस केल्यानंतर स्लरी काय करतो आपण, पंप करतोय अंडर प्रेशरला किंवा ऑकेजनली बाय द रिड्युस्ड प्रेशर टू द आउटलेट साइड.
Then slurry passes through the channels. मग स्लरी काय होते बघा, तर ह्या चॅनल्स मधून काय होते, इथं पास होते. हे काय आहे बघा, तर हे आउटलेट आहे आणि इथं इकडे इनलेट असणार आहे. इथं डायग्राम मध्ये दाखवलं नाहीये, पण आपण काय करतो आउटलेट साइडला इथं काय म्हटलंय, स्लरी पासेस इनटू द आउटलेट साइड. आउटलेट साइडला म्हणजे कुठून, इनलेट मधून इकडे पुढे ती आउटलेटला जाणार आहे स्लरी. म्हणून काय करतो आपण, स्लरी पासेस इनटू द आउटलेट साइड. देन स्लरी काय होते, तर त्या चॅनल्स मधून फॉर्म होते, सॉरी पास होते. So the slurry passes through the channels formed on the edges between the rings. Then the clear liquid passes and rises up. मग काय होते त्यामधून, the clear liquid pass होते आणि rise up होते. Then it is collected from the outlet into the receiver. आणि ते काय होते बघा, तर कलेक्ट केले जाते. कुठून कलेक्ट केले जाते, तर आउटलेट मधून कलेक्ट केले जाते रिसिव्हर मध्ये. सो फॉर द सेपरेशन ऑफ फाईन पार्टिकल, आपल्याला त्या फाईन पार्टिकलचं सेपरेशन करायचं आहे. सो बेड ऑफ मटेरियल सच एज किसलगर इज फर्स्ट बिल्डअप. म्हणजेच आपण आपल्याला कशाचं हे करायचं, सेपरेशन करायचं, तर फाईन पार्टिकलचं सेपरेशन करायचं आहे. मग आपण काय करतोय बघा, तर किसलगर काय करतोय, यूज करतो त्यामध्ये फिल्टर सॉरी मेटा फिल्टर मध्ये. देन द पॅक ऑफ रिंग्स, दीज आर सर्व्स इसेन्शियली ऍज अ बेस. त्या ज्या रिंग्स आहेत पॅक ऑफ रिंग्स, त्या काय होतात बघा, तर बेस म्हणून ऍक्ट होतात. सो ऑन विच, त्यावरती ट्रू फिल्टर मीडियम काय करतो आपण, सपोर्ट करतो. देन वी हॅव टू सी द युजेस. सो व्हॉट आर द युजेस, क्लॅरिफिकेशन ऑफ द सिरप. सिरपचं क्लॅरिफिकेशन करण्यासाठी काय होतंय, त्याचा यूज होतोय. देन नेक्स्ट सेकंड यूज आहे फिल्ट्रेशन ऑफ द इंजेक्शन सोल्युशन. इंजेक्शन सोल्युशनचं फिल्ट्रेशन करण्यासाठी. देन नेक्स्ट इज व्हॉट, क्लॅरिफिकेशन ऑफ द इन्सुलिन लिक्वर. इन्सुलिन लिक्वरचं क्लॅरिफिकेशन करण्यासाठी. देन नेक्स्ट फिल्ट्रेशन ऑफ द विस्कस लिक्विड्स. इट कॅन बी अचीव्ड बाय द अप्लाइंग प्रेशर. देन ऍडव्हान्टेज बघा, काय आहे ऍडव्हान्टेज, सो इट कॅन बी युज्ड अंडर हाय प्रेशर. हाय प्रेशर मध्ये काय करतो आपण, हाय प्रेशरच्या अंडर काय करतो आपण, यूज करतोय विदाउट एनी डेंजर ऑफ द ऑफ बस्टिंग द फिल्टर medium. Then the running cost are low as the separate filter medium is not used. त्यामध्ये रनिंग कॉस्ट कशा आहेत, तर लो आहेत, जर आपण सेपरेट फिल्टर मीडियम यूज नाही केलं तर. Then next is what, it can be constructed from a material that can provide the excellent resistance to the corrosion and avoid the contamination of the sensitive product. आपण काय करतो ते ओके. तर बघा थर्ड ऍडव्हान्टेज काय होतं, तर ह्यामध्ये काय करतो आपण, so it can be constructed from a material that can provide the excellent resistance to the corrosion. यामध्ये काय होते बघा, तर excellent resistance काय होते डेव्हलप होते corrosion मध्ये, and it avoid the contamination of the sensitive product. sensitive product काय होते, contamination आहे ते अवॉइड होते. Then it is the extremely versatile filter. हा काय आहे, तर extremely versatile आहे. So because fine as well as large both types of particles can be separated.
हा वर्सटाईल कशामुळे आहे, म्हणजे ह्याचे दोन्ही पण यूज आहेत. कोणते कोणते, तर ह्यामधून फाईन पण पार्टिकल्स आपण फिल्टर करू शकतो, लार्ज पार्टिकल्स पण आपण काय करू शकतो, सेपरेट करू शकतो किंवा फिल्टर करू शकतो. Then next बघा, removal of the cake, it can be carried out simply back flushing with water. तो जो केक आहे तो कसा रिमूव्ह करू शकतो आपण, म्हणजे तो केक म्हणजे काय, तर आपण स्लरी मधून जर लिक्विड पार्टिकल जर सेपरेट केला, क्लिअर फिल्ट्रेट जर ऑब्टेन झालं, तर त्या स्लरी मधून पूर्ण लिक्विड निघून गेल्यानंतर काय प्रेझेंट राहणार आहे, तर त्याचा एक सॉलिड केक डेव्हलप होणार आहे. मग तो जो केक आहे तो कसा कॅरी आउट करू शकतो आपण किंवा कसा बाहेर एक्सक्रेट करू शकतो, तर बाय फ्लशिंग विथ द वॉटर. वॉटर फ्लश केल्यानंतर तो केक काय करू शकतो आपण, तर रिमूव्ह करू शकतो. देन स्टराईल प्रोडक्ट कॅन बी हँडल. त्यामध्ये काय करू शकतो आपण, तर ह्या फिल्टरेशन मेटा फिल्टर मध्ये स्टराईल प्रोडक्ट पण काय करू शकतो आपण, तर हँडल करू शकतो. देन चेंज ओव्हर फ्रॉम वन बॅच टू अनदर इज इझी. आता तो जो चेंज ओव्हर आहे एका बॅच पासून अनदर बॅच पर्यंत, तो कसा आहे, तर इझी आहे. Then next is what? Next आहे तो cartridge filter आहे. Then all of you see the diagram of cartridge filter. First A diagram बघा, त्यामध्ये filter assembly. Here it is the cartridge holder. Then here it is the slurry inlet. Slurry inlet कुठे आहे बघायचं, on the left side. Then here it is the filtrate outlet. Filtrate इथून काय होतंय, एक्सक्रेट होते किंवा फिल्ट्रेट आउटलेट आहे हे आहे ते. देन दिस इज द कार्ट्रिज. हे काय आहे बघा, दिस इज द कार्ट्रिज अँड दिस इज द डिस्चार्ज केक. केक काय होतो इथून डिस्चार्ज होतोय. दिस इज द आउटलेट फॉर द केक अँड दिस इज द आउटलेट फॉर द फिल्ट्रेट. काय होतोय, केक बॉटमच्या आउटलेट मधून केक बाहेर पडतो आणि इथून काय होत आहे, फिल्ट्रेट आउटलेट मधून त्याचे लिक्विड आहे ते काय होणार आहे, तर एक्सक्रेट होणार आहे. Then all of you see the B diagram. So what is in that? Cartridge filter unit. So हे काय आहे बघा, तर कार्ट्रिज फिल्टर युनिट आहे. So this is the polypropylene protective layer. हा जो सगळ्यात अलीकडचा जो लेअर आहे तो कोणता आहे, तर पॉलीप्रोपिलिन प्रोटेक्टिव्ह लेअर. देन सेकंड बघा, सेकंड जो आहे तो काय आहे, प्री फिल्टर आहे. हा जो आहे तो, जी सेकंड लाईन असणार आहे ती काय असणार आहे, प्री फिल्टर. देन दिस थर्ड लाईन, दिस इज मेम्ब्रेन फिल्टर 0.2 micrometer. This is the membrane filter which is about 0.2 micrometer. And here it is the inner support core. सगळ्यात आतमधला जो आहे लेअर, हा तो काय आहे, तर इनर सपोर्ट कोर. देन सॉरी सेकंड लास्ट आहे तो इनर सपोर्ट कोर आहे तो. देन सगळ्यात आतमध्ये जो आहे तो नॉन फायब्रस सपोर्ट नेट. दिस इज द नॉन फायब्रस सपोर्ट नेट. हे जसे आहेत चार तसेच हे काय असणार आहे, तिकडे पण सेम तसेच असणार आहे. Then here it is the slurry. This is the end cap metal sheet. ही काय आहे, लास्टची ही एंड कॅप आहे मेटल शीटची. आणि इकडे पण एक टॉपला एक एंड कॅप आहे, बॉटमला पण एक एंड कॅप आहे. दोन्ही मेटल शीटच्याच आहेत ज्या एंड कॅप आहेत त्या. So this is the metal sheet and this is the filtrate outlet. ही जी डायग्राम बघतो आपण कार्ट्रिज फिल्टर युनिट, हा जो दिसतोय ह्याच्या आतमध्ये काय काय प्रेझेंट आहे ते इथं आपल्याला दिलेलं आहे, मेन्शन केलेलं आहे.
ह्यामध्ये कशी कशी प्रोसेस होणार आहे ते सगळं इन डिटेल आपण इथं काय करू शकतो. तर ह्या डायग्राम मध्ये इथून वरून आपण काहीच बघू शकत नाही, पण आतमध्ये ह्यामध्ये कोणते कोणते लेअर आहेत ते आपल्याला जेव्हा आपण ती डायग्राम झूम करून बघू किंवा त्याच्या आतमध्ये त्या मशीन मध्ये काय काय प्रेझेंट आहे ते आपण काय करू शकतो, ते बघू शकतो इथं. समजलं डायग्राम मध्ये काय काय आहे इथं. तर स्लरी इनलेट इथं प्रेझेंट आहे. देन दिस इज द कार्ट्रिज होल्डर. हा काय आहे, कार्ट्रिज होल्डर आहे. त्यानं काय केले, कार्ट्रिजला होल्ड केलेलं आहे. देन दिस इज द फिल्ट्रेट आउटलेट अँड दिस इज द अबाउट द कार्ट्रिज. आणि इथून हे जे एरो दिसतंय हे काय आहे, तर स्लरी आहे. स्लरी काय होते, इथून एंटर होते इकडं. सो ऑल ऑफ यू सी द कार्ट्रिज फिल्टर युनिट. ह्यामध्ये फर्स्ट लेअर कोणता बघितला आपण, तर पॉलीप्रोपिलीन प्रोटेक्टिव्ह लेअर. सेकंड कोणता होता, प्री फिल्टर. थर्ड कोणता होता, तर मेम्ब्रेन फिल्टर. फोर्थ कोणता आहे, तर इनर सपोर्ट कोर. लास्ट कोणता आहे, तर नॉन फायब्रस सपोर्ट नेट. Then it is the end cap metal sheet. This is the slurry. This is the metal sheet end cap. That is the filtrate outlet is there. Then all of you see the principle of the cartridge filter. So in this cartridge filter, it is the thin porous membrane. हे काय आहे, तर thin porous membrane आहे. So in which the pre-filter and the membrane filter are combined in a single unit. ह्यामध्ये काय केलेलं आहे बघा, ह्या porous membrane मध्ये तर pre-filter आणि membrane filter हे काय झालेले आहेत, तर एका सिंगल युनिट मध्ये काय केलेले आहेत, कंबाईन केलेले आहेत. आपण बघितलं आता ते कुठे कंबाईन झालेले आहेत, तर ते कार्ट्रिज युनिट मध्ये कंबाईन झालेले आहेत. हा सेकंड लेअर प्री फिल्टर आणि मेम्ब्रेन फिल्टर, दीज आर कंबाइंड इन अ सिंगल युनिट. ह्या सिंगल युनिट मध्ये म्हणजेच कार्ट्रिज मध्ये काय झालेले आहेत, ते कंबाईन झालेले आहेत. प्री फिल्टर आणि मेटा फिल्टर, सॉरी प्री फिल्टर अँड मेम्ब्रेन फिल्टर. So the filtration action is mainly sieve-like and particles retained on the surface. मग ती जी फिल्ट्रेशन ऍक्शन आहे ती कशी आहे बघा, तर मेनली सिव लाईक आहे, सिव सारखी आहे. देन आपण सिव मधून जसे पार्टिकल्स पास करतो तशी त्याची फिल्ट्रेशन ऍक्शन असणार आहे. देन पार्टिकल्स आर रिटेन ऑन द सरफेस. पार्टिकल्स काय होतात, तर सरफेस वरती रिटेन राहतात. देन प्रिन्सिपल सिंपल आहे. प्रिन्सिपल काय बघितलं आपण, तर हे एक थिन पोरस मेम्ब्रेन आहे. त्यामध्ये काय केलेलं आहे बघा, तर प्री फिल्टर आणि मेम्ब्रेन फिल्टर हे काय केलेले आहे, तर दोन्ही कंबाईन केलेले आहेत एका सिंगल युनिट मध्ये. सो द फिल्ट्रेशन ऍक्शन इज मेनली सिव लाईक. ती जी फिल्ट्रेशन ऍक्शन आहे ती कशी आहे, तर सिव सारखी आहे. आणि काय होते त्यामध्ये, तर पार्टिकल्स काय होत आहेत, रिटेन होतात. कशावरती रिटेन होतात बघा, सो द पार्टिकल्स आर रिटेन ऑन द सरफेस. सरफेस वरती पार्टिकल्स रिटेन राहतात. सो वी हॅव टू सी द कन्स्ट्रक्शन. सो व्हॉट इज द कन्स्ट्रक्शन, सो इट हॅज द सिलेंड्रिकल कॉन्फिगरेशन. ह्यामध्ये काय आहे, तर सिलेंड्रिकल कॉन्फिगरेशन आहे. मेड विथ द डिस्पोजेबल और चेंजेबल और द फिल्टर मीडिया. म्हणजेच हे काय आहे, तर हा सिलेंडर आहे. दिस इज द सिलेंड्रिकल कॉन्फिगरेशन. दिस इज चेंजेबल रिमूवेबल. हा कसा आहे, तर आपण चेंज पण करू शकतो. हा जो मेटल सिलेंडर आहे तो सिलेंडर असणार आहे तो आपण काय करू शकतो, तर चेंज करू शकतो आपण. दिस इज डिस्पोजेबल और चेंजेबल. तो डिस्पोजेबल पण आहे, चेंजेबल पण आहे और फिल्टर मीडिया म्हणून पण तो काय होतो, ऍक्ट होतो. सो इट इज मेड अप ऑफ आयदर प्लास्टिक और मेटल which consist of the two membrane filters. तर तो जो सिलेंड्रिकल कॉन्फिगरेशन आहे ते कशापासून प्रिपेअर केलेलं आहे बघा, तर इट इज आयदर मेड अप ऑफ प्लास्टिक. प्लास्टिक पासून पण प्रिपेअर करू शकतो, मेटल पासून किंवा सॉरी मेटल
विच कन्सिस्ट ऑफ द 2 मेम्ब्रेन फिल्टर्स. त्या मेटलमध्ये जर मेटल पासून जर प्रिपेअर केलेला असेल तर त्यामध्ये 2 मेम्ब्रेन फिल्टर्स काय आहेत तर प्रेझेंट आहेत. मग फर्स्ट आहे बघा कोणता तर सिवलाइक म्हणजेच काय तर पॉलीप्रोपेलिन दॅट इज प्री फिल्टर फिल्ट्रेशन. सॉरी इथे प्री फिल्ट्रेशन असेल सिवलाइक पॉलीप्रोपेलिन प्री फिल्ट्रेशन. देन सेकंड आहे ते काय असणार आहे तर ऍक्च्युअल फिल्ट्रेशन. देन त्यामध्ये हे दोन बघितले आपण तर कोणते आहेत तर सिवलाइक पॉलीप्रोपेलिन म्हणजे प्री फिल्ट्रेशन आणि सेकंड आहे ते ऍक्च्युअल फिल्ट्रेशन. देन नेक्स्ट बघा अ प्रोटेक्टिव्ह लेअर सराउंड्स देम. तर त्यावरती काय केलेलं आहे बघा त्या मेटल कॉन्फिगरेशन सिलेंड्रिकल कॉन्फिगरेशन वरती तर तो जो त्यावरती काय केलेलं आहे प्रोटेक्टिव्ह लेअर काय झालेला आहे त्यावरती सराउंड झालेला आहे. सो द कार्ट्रिज आर हाऊस्ड इन अ होल्डर. ते जे कार्ट्रिज आहेत ते काय केलेले आहेत तर होल्डर मध्ये हाऊस केलेले आहेत किंवा त्या होल्डर मध्ये हाऊस केलेले आहेत म्हणजे काय केलेले आहेत तर प्लेस केलेले आहेत. हा जो होल्डर आहे कार्ट्रिज होल्डर दिसतोय हा सगळ्यांना तर तिथं काय केलेलं आहे ते कार्ट्रिज हाऊस केलेले आहेत म्हणजे तिथं प्लेस केलेले आहेत ह्या कार्ट्रिज होल्डर मध्ये. सो द कार्ट्रिज आर हाऊस्ड or placed in a holder and a number of cartridges can be placed in a holder same housing. आणि काय करतोय आपण तर ते कार्ट्रिज आहेत ते काय करतोय प्लेस करतोय होल्डर मध्ये आणि नंबर ऑफ कार्ट्रिजेस कॅन बी प्लेस्ड. आपण काय करू शकतो तर नंबर ऑफ कार्ट्रिजेस जास्त प्रमाणामध्ये ते कार्ट्रिजेस आहेत ते पण काय करू शकतो त्या होल्डर मध्ये आपण प्लेस करू शकतो इन द सेम हाऊसिंग. म्हणजे सेम हाऊसिंग म्हणले तिथं म्हणजे आपण डायग्राम मध्ये दोनच दिसत आहेत. इथं डायग्राम मध्ये दोनच काय दिसत आहेत दोनच कार्ट्रिज दिसत आहेत इथं पण आपण नंबर ऑफ कार्ट्रिज काय करू शकतो इथं प्लेस करू शकतो. सो द हाऊसिंग इज क्लोज्ड विथ द लिड. आणि ते जे हाऊसिंग आहे ते काय केलेलं आहे तर क्लोज केलेलं आहे. कशाने क्लोज केलेलं आहे बघा तर विथ द हेल्प ऑफ लीड इट कॅन बी क्लोज्ड. देन हाऊसिंग हॅज द प्रोव्हिजन्स फॉर द स्लरी इनलेट अँड द आउटलेट. आता ते जे हाऊसिंग आहे तर त्याला काय आहेत बघा प्रोव्हिजन्स आहेत कशासाठी तर स्लरी इनलेट आणि आउटलेट साठी. प्रोव्हिजन्स म्हणजे काय तर इथं त्यामध्ये स्लरी इनलेट आणि आउटलेट साठी एक स्पेसिफिक असं काय आहे तर इथं प्लेस आहे स्लरी इनलेटची आणि आउटलेटची त्याला काय म्हणतो आपण प्रोव्हिजन्स करतो. सो व्हॉट वी हॅव सीन इन द कन्स्ट्रक्शन मध्ये काय बघतो आपण तर त्यामध्ये सिलेंड्रिकल कॉन्फिगरेशन आहे. मग सिलेंड्रिकल ते जे कॉन्फिगरेशन आहे ते काय केलेलं आहे इट इज मेड विथ द डिस्पोजेबल चेंजेबल ऑर द फिल्टर मीडिया. त्याचा जो कॉन्फिगरेशन आहे सिलेंड्रिकल कॉन्फिगरेशन ते काय आहे तर डिस्पोजेबल आहे चेंजेबल आहे किंवा फिल्टर मीडिया आहे तो. सो इट इज मेड अप ऑफ द आयदर प्लास्टिक. ते कशापासून बनवलेलं आहे तर प्लास्टिक पासून मेटल पासून और मेटल विच कन्सिस्ट ऑफ द 2 मेम्ब्रेन फिल्टर्स. तर त्यामध्ये 2 मेम्ब्रेन फिल्टर्स प्रेझेंट आहेत. मग पहिला कोणता आहे बघा तर सिवलाइक पॉलीप्रोपेलिन फिल्टर मीडियम सॉरी सिवलाइक पॉलीप्रोपेलिन प्री फिल्टर. सेकंड काय आहे तो ह्यामध्ये बघा काय आहे तर तो कशापासून बनवलेला आहे तर सिवलाइक पॉलीप्रोपेलिन म्हणजे काय तर प्री फिल्टर आणि सेकंड काय आहे तर ऍक्च्युअल फिल्टर. मग नेक्स्ट बघा नेक्स्ट पॉइंट काय आहे तर सो अ प्रोटेक्टिव्ह लेअर सराउंड्स देम. प्रोटेक्टिव्ह लेअर काय झालेला आहे तर सराउंड झालेला आहे. सो द कार्ट्रिज आर हाऊस्ड इन अ होल्डर. म्हणजे ते जे कार्ट्रिज आहेत ते काय केलेले आहेत तर त्या कार्ट्रिज होल्डर मध्ये प्लेस केलेले आहेत आणि आपण काय करू शकतो नंबर ऑफ कार्ट्रिजेस आहेत ते काय करू शकतो आपण प्लेस करू शकतो. कशामध्ये प्लेस करू शकतो
तर त्या फोल्डर मध्ये फॉर द सेम हाऊसिंग आणि त्याच फोल्डर मध्ये आपण जिथं डायग्राम मध्ये आपल्याला 2 दाखवलेत तर आपण तिथे 4, 5, 6 असे काय करू शकतो कार्ट्रिज आपण तिथं प्लेस करू शकतो. सो द हाऊसिंग क्लोज्ड विथ द लीड. मग ते जे हाऊसिंग आहे ते काय केलेलं आहे तर विथ द हेल्प ऑफ लीड इट कॅन बी क्लोज्ड. देन हाऊसिंग हॅज द प्रोव्हिजन्स फॉर द इनलेट अँड द आउटलेट. मग ते जे हाऊसिंग आहे त्यासाठी काय केलेलं आहे त्यामध्ये तर प्रोव्हिजन्स आहेत. कशासाठी तर स्लरी इनलेट साठी आणि आउटलेट साठी. सो दीज आर द प्रोव्हिजन्स फॉर द स्लरी इनलेट अँड द स्लरी outlet or the filtrate outlet. Then all of you see the working. So what is the working? Working काय आहे बघा. So the slurry is pumped into the cartridge filter. Slurry काय केलेली आहे तर पंप केलेली आहे. कुठं पंप करतोय आपण तर ह्या कार्ट्रिज फिल्टर मध्ये. इथं स्लरी काय होते पंप होते इकडून आणि इकडून. हे जे आर दिसत आहेत इकडून इकडून इथं आणि ह्या साईडने इथं आणि इथं काय होते स्लरी काय करतो आपण पंप करतोय कशामध्ये तर त्या कार्ट्रिज फिल्टर मध्ये. सो इट पासेस थ्रू द कार्ट्रिज फिल्टर युनिट बाय द मेकॅनिझम ऑफ स्ट्रेनिंग. आता ती स्लरी कशी पास होते बघा तर इट पासेस थ्रू द कार्ट्रिज फिल्टर. त्या कार्ट्रिज फिल्टर मध्ये ती पास होते फिल्टर युनिट बाय द मेकॅनिझम ऑफ स्ट्रेनिंग. स्ट्रेनिंग मेकॅनिझम थ्रू काय होते ती स्लरी आतमध्ये एंटर होते. म्हणजे कशी एंटर होणार आहे तर इथे काय आहे ती स्लरी आहे म्हणजे लिक्विड आणि सॉलिड मिक्स आहे. मग आता इथून आपण जी स्लरी पास करणार आहे तर ती काय होते बघा ह्यामधून फक्त लिक्विडच काय होतंय तर स्ट्रेनिंग सारखं. म्हणजे कसं तर ते सॉलिड पार्टिकल स्ट्रेन होतात म्हणजे रिटेन राहतात त्या सरफेस वरती. इथे काय होणार ते सॉलिड पार्टिकल्स इथं रिटेन राहणार आणि मग ह्यामधून फक्त क्लिअर फिल्ट्रेटच काय होणार ऑब्टेन होणार आणि क्लिअर फिल्ट्रेट इथून काय होणार इकडं वरती ह्या फिल्ट्रेट आउटलेट कडे जाणार. म्हणजे आपल्याला काय अचीव करायचं आहे तर आपल्याला क्लिअर फिल्ट्रेट अचीव करायचा आहे. आणि जो कॉन्सन्ट्रेटेड झालेला जो प्रोडक्ट आहे तो जो केक आहे तो इथून काय होतोय डिस्चार्ज होतोय. म्हणजे सॉलिड पार्टिकल्स काय होतात इथून खाली परत इथं रिटेन राहणार आहेत आणि इथं राहिल्यानंतर इथून ह्या डिस्चार्ज ट्यूब थ्रू किंवा ह्या डिस्चार्ज वॉल थ्रू काय होणार आहे ते इथून ते तो जो केक आहे फॉर्म झालेला आहे तो काय करतोय आपण इथून रिमूव्ह करतोय. देन द क्लिअर लिक्विड पासेस टू द सेंटर. मग ते जे क्लिअर लिक्विड आहे ते काय करतोय आपण ते सेंटरला पास करतोय अँड मूव्स अप टू कलेक्ट थ्रू द आउटलेट. आणि काय होतंय क्लिअर लिक्विड आपण काय करतोय सेंटर मधून पास करतोय आणि ते काय होतंय मूव्ह होतंय अप टू कलेक्ट थ्रू द आउटलेट. आणि आपण ते फिल्ट्रेट आहे तर काय करू शकतो तर विथ द हेल्प ऑफ आउटलेट वी कॅन कलेक्ट द फिल्ट्रेट. सो वर्किंग सिंपल आहे बघा. काय आहे वर्किंग मध्ये तर आपण स्लरी काय करतोय पंप करतोय. कशामध्ये पंप करतोय तर त्या कार्ट्रिज फिल्टर मध्ये आपण स्लरी पंप करतोय. स्लरी पंप केल्यानंतर काय होते सो इट पासेस थ्रू द कार्ट्रिज युनिट. ती काय होते तर कार्ट्रिज युनिट मधून काय होते ती पास होते. त्या कार्ट्रिज युनिट मधून काय होणार आहे ती स्लरी पास होणार आहे. मग पास झाल्यानंतर ती स्लरी काय होते बघा तर बाय द मेकॅनिझम ऑफ स्ट्रेनिंग this slurry can be entered into the cartridge unit. मग काय होते इथं स्ट्रेनिंग मेकॅनिझम काय होतंय अप्लाय होतंय. मग स्ट्रेनिंग मेकॅनिझम अप्लाय झाल्यानंतर त्यामधून जे लिक्विड जे पार्टिकल्स आहेत किंवा जे लिक्विड आहे त्या स्लरी मध्ये ते काय होतंय ह्या कार्ट्रिज युनिट मध्ये जाते. मग कार्ट्रिज युनिट मध्ये गेल्यानंतर ते जे फिल्ट्रेट आहे ते काय होणार आहे तर ह्या आउटलेट मधून बाहेर पडणार आहे आणि ते जे सॉलिड पार्टिकल्स आहेत ते काय होणार आहेत बघा तर इथून हा डिस्चार्ज वॉल थ्रू इथं जो केक आणि सॉलिड पार्टिकल्स साठून काय होणार आहे इथं एक केक फॉर्म होणार आहे. मग तो केक काय करतो आपण ह्या डिस्चार्ज वॉल थ्रू काय करतो इथून तो केक आपण रिमूव्ह करतो. देन द क्लिअर लिक्विड पासेस टू द सेंटर. ते क्लिअर लिक्विड आहे ते काय होतंय तर सेंटर मधून आपण ते पास करतो अँड मूव्स अप टू कलेक्ट थ्रू द आउटलेट. आणि ते काय करतोय आपण तर मूव्ह करतोय. कशासाठी मूव्ह करतोय तर आपण त्या आउटलेट मधून काय करतोय ते फिल्ट्रेट आपल्याला कलेक्ट करायचं आहे. म्हणजे ते मूव्ह होणार आहे. ह्या कार्ट्रिज युनिट मधून इकडे काय होते ते मूव्ह होते. हा जो एरो दिसतोय
इथून काय होतं फिल्टरेट डायरेक्टली इकडं पोहोचतं, ह्या फिल्टरेट आउटलेट मध्ये मूव्ह होणार आहे. देन वी हॅव टू सी द युजेस ऑफ द filter cartridge filter. So what are the uses? So it is particularly useful for the preparation of particulate free solution. आपण काय करतोय बघा, particularly कशासाठी यूज करतोय, तर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द पार्टिक्युलेट फ्री सोल्युशन साठी काय करतोय आपण ते यूज करतोय. फॉर द पॅरेंटल अँड द ऑप्थॅल्मिक युजेस, पॅरेंटल साठी आणि ऑप्थॅल्मिक युजेस साठी आपण ते यूज करतोय. Then the filter holder will process up to 1000 to 15,000 liters of the sterile solution per hour. मग तो जो फिल्टर होल्डर आहे तो काय करतो बघा, it will process up to 1000 to 15,000 liters of the sterile per hour. Then we have to see the advantages. So what are the advantages? So autoclaving can be done for the sterile operation. Autoclaving काय होतंय, तर स्टराईल ऑपरेशन साठी केले जाते ह्यामध्ये. सो ड्यू टू स्टेनलेस स्टील कन्स्ट्रक्शन, कशामुळे बघा ऑटोक्लेविंग करू शकतो आपण, तर स्टेनलेस स्टीलचं कन्स्ट्रक्शन असल्यामुळे आपण त्यामध्ये स्टराईल ऑपरेशन साठी ऑटोक्लेव्ह करू शकतो. म्हणजे तो जो कार्ट्रिज फिल्टर आहे, फिल्टर युनिट आहे, ते कशापासून बनवलेलं आहे, तर स्टेनलेस स्टील पासून आपण तो काय करतो, प्रिपेअर करतोय. मग आपण काय करू शकतो, तो आपल्याला जर एखादा प्रोडक्ट जर स्टराईल पाहिजे असेल, एखादा फिल्टर आपल्याला स्टराईल पाहिजे, किंवा तो जो केक आहे तो काय पाहिजे आपल्याला स्टराईल पाहिजे, मग आपण काय करणार आहे, त्याचा ऑटोक्लेव्ह करणार आहे त्या मशीनचं. म्हणजेच आपण ती मशीन आहे ती स्टराईल करणार आहे. मग हे कशामुळे शक्य आहे, तर त्याचं कन्स्ट्रक्शन कसं आहे, स्टेनलेस स्टीलचं आहे, म्हणून आपण काय करू शकतो, ते ऑटोक्लेव्ह करू शकतो किंवा स्टराईल करू शकतो ती मशीन. सो कार्ट्रिज विथ द सेल्फ क्लिनिंग डिव्हाइसेस अँड दीज आर ऍडव्हान्टेजेस. म्हणजे कार्ट्रिज हे कसे आहेत, तर सेल्फ क्लिनिंग डिव्हाइसेस आहेत, ते स्वतः काय करू शकतात, तर क्लीन होऊ शकतात. मग ते कसे आहेत, तर ऍडव्हान्टेजेस आहेत. देन ह्यामध्ये काय होतं बघा, रॅपिड डिअसेंबलिंग ऍज वेल ऍज द रियुजिंग ऑफ द फिल्टर मीडियम इज पॉसिबल. ह्यामध्ये रॅपिड डिअसेंबलिंग होते आणि रियूज होतोय कशाचा, तर फिल्टर मीडियमचा. म्हणजे हा काय तर ऍडव्हान्टेज पार्ट आहे ह्यामधला एक, किंवा ऍडव्हान्टेज आहे तो काय आहे, तर रॅपिडली आपण काय करू शकतो, डिअसेंबल करू शकतो, त्याची असेंबली चेंज करू शकतो आणि रॅपिडली रियूज पण करू शकतो तो फिल्टर मीडियम. हे काय आहे तर पॉसिबल आहे त्यामध्ये. सो असेंबली सिंपल असल्यामुळे ते आपण लगेच डिअसेंबल पण करू शकतो आणि लगेच असेंबल पण करू शकतो किंवा लगेच रियूज पण करू शकतो. कशामुळे, तर त्याचं असेंबली सिंपल असल्यामुळे. सो कार्ट्रिज आर नॉट ब्रिटल, ते काही नाही ठिसूळ नाहीयेत, these are not brittle. So when they are dry, as in line continuous filtration which reduces the handling of the solution. आता ते जे कार्ट्रिज आहेत ते ब्रिटल नाहीयेत. आता जेव्हा ते ड्राय करतो आपण, as in line continuous filtration, so which reduces the handling of the solution. आणि मग ते काय होतं, आपण जेव्हा ड्राय करतो तेव्हा त्यामध्ये ते हँडलिंग सोल्युशनचं जे हँडलिंग आहे ते काय होतंय, तर रिड्यूस होतंय. सो इट मिनिमाइजेस द चान्सेस ऑफ कॉन्टॅमिनेशन. आता ह्या फिल्ट्रेशन मध्ये, कार्ट्रिज फिल्टर मध्ये काय होतंय, तर कॉन्टॅमिनेशनचे चान्सेस कसे असतात, तर ते कमी असतात. सो इट इज हॅव्हिंग द, इट रिड्युसेस द चान्सेस ऑफ कॉन्टॅमिनेशन. देन or it minimizes the chances of contamination. Then we have to see the disadvantages. आता कोणते आहेत बघा डिसएडव्हान्टेज ह्यामध्ये ह्याचे. Then a number of manufacturers provide the components. मग आता ते जे मॅन्युफॅक्चरर्स आहेत ते काय करतात, तर ते कंपोनंट प्रोव्हाइड करतात. सो which are not generally interchangeable and between the suppliers. आता ते मॅन्युफॅक्चरर्स काय प्रोव्हाइड करतात, तर कंपोनंट प्रोव्हाइड करतात. मग ते जनरली इंटरचेंजेबल नाहीयेत बिटवीन द सप्लायर्स. म्हणजे ते त्याचे जे कंपोनंट आहेत त्या मशीनचे ते आपण चेंज करू शकत नाही, इंटरचेंजेबल आहेत ते सप्लायर मध्ये. सो द कॉस्ट ऑफ डिस्पोजेबल एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स, द लेबर सेव्हिंग इन टर्म्स ऑफ असेंबली अँड क्लिनिंग द कार्ट्रिज क्लॅरिफायर्स. मग ती जी कॉस्ट आहे डिस्पोजेबल एलिमेंटची, त्यामध्ये काय होते बघा, the labor saving in terms of assembly and cleaning cartridge clarifiers. त्याची कॉस्ट कशी आहे,
तर जास्त आहे. देन आपले 2 पॉइंट राहिलेले आहेत बघा. सिंपल आहेत मेम्ब्रेन फिल्टर आणि सीड्स फिल्टर राहिलेला आहे. तो काय करू आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूया. So today what we have seen the meta filter and the cartridge filter. Attendance. आता जे 62 जेवढे प्रेझेंट आहेत तेवढ्यांचं attendance लागणार आहे. जे कोण लेफ्ट झाले असतील त्यांची अटेंडन्स मी नंतर हे करणार नाही. रोल नंबर 8, 9, 16, 19, 21, 24, 34, 36, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 58, 64, 73, okay. Your attendance is mandatory. Otherwise, you are responsible for the marks. Attendance साठी पण मार्क्स आहेत हे लक्षात ठेवा सगळ्यांनी. So you decide what do you want. You have to skip lectures or attend the lectures. तुमच्या academic activity, attendance त्याचे मार्क्स आमच्याकडेच आहेत हे लक्षात ठेवा सगळ्यांनी. त्यामुळे अटेंडन्स कंपल्सरी ठेवा सगळ्यांनी, नाहीतर तुमच्या रिझल्ट वरती अफेक्ट होईल. नेटवर्क प्रॉब्लेम होता, रेंजेस नव्हती, हे ते असे प्रॉब्लेम चालणार नाहीत आता. ओके. युनिव्हर्सिटी एक्झाम फी सगळ्यांनी भरा. ओके. ऍब्सेंट नंबर्स बघा सगळ्यांनी. रोल नंबर 8, 9, 16, 19, 21, 24, 34, 36, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 58, 64, 73. From this, anyone is there? I have to call your parents. Those students who are absent. त्यामुळे मला आताच सांगा, मी घरी कॉल करणार आहे. कोण absent असेल तर आता रोल कॉल घेतल्यापैकी इथं प्रेझेंट आहे लेक्चरला.
ओके. आपल्याला थर्ड चॅप्टर वरती सेमिनार घ्यायचा आहे. तर सगळ्यांनी त्याची पण तयारी चालू ठेवा. असाइनमेंट क्वेश्चन्स MCQ तुम्हाला प्रोव्हाइड करतोय. तर त्यासाठी असाइनमेंट क्वेश्चन साठी नोटबुक बनवा सेपरेट आणि असाइनमेंट क्वेश्चन्स त्यामध्ये लिहा सगळ्यांनी. ट्रिपल बी सांगितली होती तुम्हाला फॉलो करायला, पण फॉलो करताय. रोज काय लेक्चर मध्ये आपण बघितलं ते एका पेज वरती तुम्हाला राईट डाऊन करायला सांगितलं होतं. मी चेक करणार आहे, तुम्हाला ऑनलाईन घरून मला दाखवावं लागेल तुम्ही काय काय केले ते. त्यामुळे सगळ्यांनी ट्रिपल पी राईट डाऊन करा. तुमचं पण त्या जाऊन स्टडी होणार आहे तेवढाच. कोणता पॉइंट आपण शिकलो आज, कोणता नाही, हा कळला नाही, तो कळला नाही, असं तुम्हाला पण थोडस आयडिया येईल. ओके. थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ युनिट तुम्हाला सेकंड सेशनला असतील, तर त्याचा स्टडी करायला चालू करा सगळ्यांनी थर्ड आणि फोर्थ चॅप्टरचा. फोर्थ चॅप्टरचा आपला फिल्ट्रेशन संपल्याचा जमा आहे. नेक्स्ट आपल्याला त्यामध्ये सेंट्रिफ्युगेशन बघायचं आहे. आणि लास्ट परत आहे आपला थिअरीज ऑफ करोजन चॅप्टर.